Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. In order to solve the energy crisis in Europe, it is also necessary to involve African resources. But the development of infrastructure is a prerequisite for this, and the Hungarian government will continue to actively represent this cause in the European Union. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, said this in Tangier in Morocco on Wednesday. According to a statement by the Minister of Foreign Affairs and Trade, the Minister of Foreign Affairs and Trade said at a panel discussion at the METS Forum International Conference that the world is facing a number of serious security challenges and that international politics is nowadays characterized by criticism and lecturing each other and by interference in internal affairs. He underlined that if mutual respect is not restored on the global stage, the era of bloc politics will return, and Central Europe has had a very bad experience of all this, as it has always been caught up in the East-West conflict. We Hungarians therefore believe that connectivity, relations and global cooperation are the right answer to the challenges facing the world, he said. Israeli army artillerymen blew up a building housing the Hamas Islamist terrorist organization's legislature in the northern Gaza Strip. Local media reported Israeli army artillerymen blew up the building of Hamas's Legislative Council, the parliament in Gaza, 2 days after it was captured by a commando unit known as Golani. In this picture taken in the parliament chamber and published in the Israeli media, soldiers of the Golani battalion, who lost 41 of their fighters on the 7th of October Hamas terror attacks and the days afterwards when they drove the terrorists out of Israel, are seen in the chamber with Israeli flags. Since last Thursday, another 14 dead have been identified at a special police station, where the victims' identities are being determined on the basis of their remains. Since the 7th of October, the names of 859 civilian victims have been released. Israel and Hamas are holding advanced talks on a prisoner swap mediated by Qatar and the United States, exploring the possibility of a children-for-children agreement, as public broadcaster Khan reported in the evening. Two sources familiar with the details of the talks said the first step would be the release of Israeli children kidnapped in Gaza in exchange for the release of Palestinian children and youth imprisoned in Israel. One of the sources stressed that negotiations are still ongoing, but no final agreement has been reached. An Israeli diplomatic official told ABC that significant progress has been made in the negotiations and that there could be a breakthrough that could lead to an agreement on the release of the hostages in the next 48 to 72 hours. Israeli army troops on Wednesday entered the complex of the Shifa hospital in Gaza, under which Israel accuses its war rivals Hamas, the Palestinian Islamist organization, of having its command center, an army spokesman said. The army had informed the hospital's management of the planned incursion shortly before. Prior to the incursion, resistance was encountered near the hospital and 5 Palestinian gunmen were killed in a firefight. After the incursion, the soldiers concentrated on a specific part of the compound where intelligence indicated that the terrorists were located. They were ordered to surrender. No further resistance was encountered. They found weapons and infrastructure indicating that terrorist activities were being conducted there, said the spokesman. And finally, for the weather, clouds will thicken again in the evening with a chance of light rain in certain places of Hungary. Tomorrow, cloudy weather is expected everywhere. The temperatures will average around 5 to 8 degrees Celsius in the morning and 8 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Um die Energiekrise in Europa zu lösen, ist es notwendig, auch afrikanische Ressourcen einzubeziehen. Aber die Entwicklung der Infrastruktur ist eine Voraussetzung dafür und die ungarische Regierung wird diese Sache weiterhin aktiv in der Europäischen Union vertreten, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó mit Frintanga in Marokko. Wie das Außen- und Handelsministerium mitteilte, sagte der Minister bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der internationalen Konferenz Mad Days Forum, dass die Welt vor einer Reihe ernsthafter sicherheitspolitischer Herausforderungen stehe und dass die internationale Politik heutzutage durch gegenseitige Kritik und Belehrung sowie durch Einmischung in innere Angelegenheiten gekennzeichnet sei. Er betonte, dass die Ära der Blockpolitik zurückkehren werde,
wenn der gegenseitige Respekt auf der Weltbühne nicht wiederhergestellt werde, und Mitteleuropa habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht, da es immer in den Ost-West-Konflikt verwickelt gewesen sei. Wir Ungarn glauben daher, dass Konnektivität, Beziehungen und globale Zusammenarbeit die richtige Antwort auf die Herausforderungen sind, vor denen die Welt steht, sagte er. Artilleristen der israelischen Armee haben im nördlichen Gazastreifen ein Gebäude in die Luft gesprengt, in dem sich die Legislative der islamistischen Terrororganisation Hamas befindet, wie lokale Medien berichteten. Artilleristen der israelischen Armee sprengten das Gebäude des Legislativrates der Hamas, das Parlament, im Gazastreifen 2 Tage nach seiner Einnahme durch die Kommandoeinheit Golani. Auf diesem Bild, das im Parlamentssaal aufgenommen und in den israelischen Medien veröffentlicht wurde, sind Soldaten des Golani-Bataillons, die bei dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und in den Tagen danach, als sie die Terroristen aus Israel vertrieben, 41 ihrer Kämpfer verloren haben, mit israelischen Flaggen im Saal zu sehen. Seit letzten Donnerstag sind 14 weitere Tote in einer speziellen Polizeistation identifiziert worden, wo die Identität der Opfer anhand ihrer Überreste festgestellt wird. Seit dem 7. Oktober sind die Namen von 859 zivilen Opfern veröffentlicht worden. Israel und die Hamas führen unter Vermittlung von Katar und den Vereinigten Staaten fortgeschrittene Gespräche über einen Gefangenenaustausch, bei denen die Möglichkeit eines Abkommens Kinder gegen Kinder geprüft wird, berichtete der öffentliche Rundfunk Kan am Abend. 2 Quellen, die mit den Details der Gespräche vertraut sind, sagten, der erste Schritt wäre die Freilassung israelischer Kinder, die im Gazastreifen entführt wurden, im Austausch gegen die Freilassung palästinensischer Kinder und Jugendlicher, die in Israel inhaftiert sind. Eine der Quellen betonte, dass die Verhandlungen noch andauern, aber noch keine endgültige Einigung erzielt worden sei. Ein israelischer Diplomatenvertreter erklärte gegenüber ABC, dass bei den Verhandlungen erhebliche Fortschritte erzielt worden seien und dass es in den nächsten 48 bis 72 Stunden zu einem Durchbruch kommen könnte, der zu einer Einigung über die Freilassung der Geiseln führen könnte. Truppen der israelischen Armee sind am Mittwoch in den Komplex des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen, unter dem Israel seine Kommandozentrale bei der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vermutet, wie ein Armeesprecher sagte. Die Armee habe die Leitung des Krankenhauses kurz zuvor über den geplanten Einmarsch informiert. Zuvor war es in der Nähe des Krankenhauses zu Widerstand gekommen und 5 bewaffnete Palästinenser wurden bei einem Feuergefecht getötet. Nach dem Einmarsch konzentrierten sich die Soldaten auf einen bestimmten Teil des Gebäudes, in dem sich laut Geheimdienstinformationen die Terroristen befinden. Sie wurden aufgefordert, sich zu ergeben. Es wurde kein weiterer Widerstand geleistet. Sie fanden Waffen und Infrastruktur, die darauf hinweisen, dass dort terroristische Aktivitäten durchgeführt wurden, sagte der Sprecher. Und schließlich zum Wetter. Am Abend werden sich die Wolken wieder verdichten und es kann stellenweise leicht regnen. Morgen wird überall bewölktes Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 5 und 8 Grad am Morgen und zwischen 8 und 13 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. על מנת לפתור את משבר האנרגיה האירופי, יש צורך לערב גם משאבים אפריקאים, אך זהו תנאי מוקדם לפיתוח תשתיות, מטרה אותה ממשלת הונגריה תייצג בעתיד באופן פעיל באיחוד האירופי, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו ביום רביעי בטנג'יר, מרוקו. על פי הודעת משרד החוץ והמסחר, שר החוץ הדגיש בפאנל הוועידה הבינלאומית של Med-Days Forum, כי העולם עומד היום בפני אתגרים ביטחוניים רציניים רבים, וכי הפוליטיקה הבינלאומית בימינו מאופיינת בעיקר בביקורת ובחינוך במרכאות של הצדדים והתערבות בעניינים פנימיים. הוא הדגיש שאם לא ניתן להחזיר את הכבוד ההדדי אל הבמה העולמית, אז יחזור עידן החסימה. איתו יש למרכז אירופה חוויות רעות ביותר, שכן האזור הפסיד תמיד בסכסוך בין מזרח למערב. לכן אנו ההונגרים מאמינים שקישוריות, מערכות יחסים ושיתוף פעולה גלובלי הם התשובה הנכונה לאתגרים העומדים בפני העולם. כוחות ההנדסה הקרבית של צה"ל פוצצו את הבניין בו שוכן בית המחוקקים של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. פלוגות צה"ל פוצצו את בניין המועצה המחוקקת של חמאס, הפרלמנט של עזה, יומיים לאחר שנתפס על ידי יחידת הקומנדו גולני. בתמונה שצולמה בעולם מושב הפרלמנט ופורסמה מאוחר יותר בתקשורת הישראלית, ניתן לראות את חיילי גדוד גולני עם דגלי ישראל באולם המליאה, שאיבדו 41 לוחמים בפיגוע הטרור של חמאס ב7 באוקטובר ובימים שלאחר מכן, כשהמחבלים נדחקו משטח ישראל.
בישראל. מאז יום חמישי האחרון זוהו עוד 14 הרוגים בתחנה המיוחדת של המשטרה, שם מנסים לקבוע את זהות ההרוגים על פי שרידיהם. מאז 7 באוקטובר, שמותיהם של 859 קורבנות אזרחיים פורסמו. מדינת ישראל וחמאס בתיווך קטר וארצות הברית מנהלות מגעים מתקדמים על חילופי שבויים, בוחנים אפשרות של הסכם ילדים תמורת ילדים, כך דיווח הערב ערוץ כאן. שני מקורות הבקיאים בפרטי השיחות טוענים כי הצעד הראשון הוא שחרור ילדים ישראלים שנחטפו בעזה, בתמורה לשחרור ילדים ובני נוער פלסטינים הכלואים בישראל. אחד הגורמים הדגיש כי המשא ומתן עדיין מתנהל, הטרם הושגה הסכמה סופית. גורם דיפלומטי ישראלי אמר ל-ABC כי הושגה התקדמות משמעותית בשיחות, וכי עלולה להיות אפילו פריצת דרך שעלולה להוביל להסכמה לשחרור החטופים ב-48 עד 72 השעות הקרובות. ביום רביעי נכנסו חיילי צה"ל למתחם הבניינים של בית החולים שיפה בעזה, שמתחתיו, על פי ישראל, נמצא מרכז הפעילות של חמאס, אמר דובר צה"ל. הצבא הודיע להנהלת בית החולים על הפלישה המתוכננת זמן קצר לפני כן. לפני הפלישה הם נתקלו בהתנגדות ליד בית החולים והרגו 5 חמושים פלסטינים בקרב אש. לאחר החדירה התרכזו החיילים בחלק מסוים מתחת במתחם הבניין, בו שהו, על פי מידע מודיעיני, המחבלים. הם נקראו להיכנע. שם צה"ל כבר לא נתקל בהתנגדות, הם מצאו כלי נשק ותשתיות המעידים על מרכז פיקוד הטרור, על פי דובר צה"ל. ולמזג האוויר, שכבת העננים עשויה להתעבות שוב לקראת הערב, וייתכן גם גשם קל במקומות מסוימים. מחר צפוי מזג אוויר מעונן בכל מקום. הטמפרטורות תהיינה בין 5 ל-8 מעלות בבוקר, ובין 8 ל-13 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.